నేమ్స్ యాజ్ రేంజ్. వేరే వేరే షేడ్ వచ్చేసి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది దాంట్లో ఆ ప్యాలెట్ లో. సో ఈ ప్యాలెట్ లో యూస్ D13 ఫర్ కలర్ కరెక్షన్. నా స్కిన్ టోన్ కి D13 అనేది 1 షేడ్ డార్క్. సో D13 తీసుకుని D13 ఇస్ లైక్ మోస్ట్లీ మీడియం టు ఫేర్ అలా ఉన్నారంటే మీరు D13 is a very good shade for color correction. ఎప్పుడు డర్మా ప్యాలెట్ తీసుకుంటున్నారంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ హార్డ్ టు వర్క్ స్టార్టింగ్ లో ఉండేటప్పుడు. సో మీరేం చేయొచ్చు, ప్లేట్ లో తీసుకుని యూ కెన్ స్లోలీ రబ్ దిస్ లైక్ దిస్, వార్మ్ ఇట్ అప్ అ లిటిల్ బిట్ లైక్ దిస్ and then start working. So fingers tone మీరు పెట్టొచ్చు, but it's always hygienic to use your brushes. Okay, so taking the so మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ అది చెయ్యండి. ప్లీజ్ యూస్ your fingers also if needed, but fingers only if your hands are clean. Okay, PAC 219 brush తీసుకుంటున్నా, కన్సీలర్ బ్రష్. స్లోలీ కలర్ కరెక్షన్ చేస్తున్నాం. సో స్కిన్ షేడ్ ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి అని అందరికీ అర్థమైందా? షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ ఆన్ ఇట్? డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు మ్యామ్ మీరు. స్కిన్ షేడ్ మ్యాచింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఇంకా డీప్ గా? ఓకే, బేసిక్లీ ఇప్పుడు నేను ఈ కలర్ తీసుకుంటున్నా, D13 తీసి ఇక్కడ అప్లై చేస్తే యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్స్ లిటిల్ డార్క్ ఫర్ మై స్కిన్. ఇదే నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ షేడ్ విచ్ ఇస్ D4. ఓకేనా, D4 తీసుకుని నేను అప్లై చేశానంటే ఇట్ ఇస్ టూ ఫేర్ ఫర్ మీ. సో సుష్మిత గారపతి ఏమంటున్నారంటే చాట్ బాక్స్ లోని, మ్యామ్ 1 షేడ్ లైట్ ఫౌండేషన్ యూస్ చేస్తే యాషీగా కనపడుతుందా మ్యామ్? 100% యాషీగా కనపడుతుంది. సో దానికి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, మాక్సిమం ట్రై టు కీప్ యువర్ ఫౌండేషన్ వెరీ మచ్ సేమ్ టు యువర్ స్కిన్ టోన్. హాఫ్ షేడ్ మేబీ ఫేర్ చేయొచ్చు, డోంట్ డూ టూ మచ్ ఫేర్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ స్కిన్ లుక్ ఫేరర్, కొంచెం బ్రైటన్ చేయాలంటే డూ ఇట్ విత్ యువర్ కన్సీలర్స్. హైలైటింగ్ రీజియన్ లో మాత్రం చేసి బ్లెండ్ చేయండి. బట్ యువర్ ఫౌండేషన్ షుడ్ బి ప్రాపర్ మ్యాచ్ టు యువర్ స్కిన్ టోన్. ఓకే, సో D4 అనే షేడ్ నాకు ఫేర్ గా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఫేర్ టు మై స్కిన్, బట్ బ్లెండ్ చేస్తే ఇట్స్ అ లిటిల్ ఫేర్ టు మై స్కిన్. రైట్, ఇట్స్ 1 షేడ్ ఫేర్ టు మై స్కిన్. దిస్ ఇస్ 1 షేడ్ డార్క్ టు మై స్కిన్. సో నేను ఇప్పుడు దీని ఈక్వల్ గా మిక్స్ చేస్తాను. లెట్ మీ సీ వాట్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్. సో ఫుల్ కవరేజ్ కి మీరు మాక్సిమం లాంగ్ వేర్ ఫౌండేషన్స్, ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్స్ అలా ఉండే ఫౌండేషన్స్ యూజ్ చేయవచ్చు. ఓకే, 1 small scoop of that and small scoop of this, D13 and D4 రెండు మిక్స్ చేసి ఇప్పుడు ఒక కలర్ వచ్చింది నాకు. I'm going to show that. Okay, this is how it looks. Which one do you think is a close match to my skin tone? The first one, right? ఇది వచ్చేసి నా స్కిన్ కి చాలా క్లోజ్ గా ఉంది.
ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ ఒక్క రీజియన్ లో అప్లై చేసి చూడండి. ఇట్లా మీకు సీమ్లెస్ గా బ్లెండ్ అయిపోతుందంటే దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్. అర్థమైందా? ఇన్ కేస్ ఇది వచ్చి నాకు కొంచెం బ్రైడెన్ చేయాలి దీని అంటే ఐ విల్ యూస్ దిస్ కలర్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ మిక్స్. సో లెట్ మీ షో యూ. టేక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ D4. ఓకే, and I'm going to mix along with this. First plate లో mix చేసుకుని చేయాలి. I'm just showing you here. Mix చేసుకుని ఈ జాగలో if you mix it like this, see, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ వచ్చింది. Can you see that? It's matching with the other area of my face. Understood? So ma'am, So basically your eyes are the only tool to understand the matching. Okay, and also one more thing andi, it's very important to know that chala brown skin ki kuda gray undertones or pink undertones, cool undertones undi. అందరూ ఏమనుకుంటారు, మాక్సిమం బ్రౌన్ స్కిన్ ఉంటే బ్రౌన్ స్కిన్ అందరికి వార్మ్ స్కిన్ టోనే ఉంటుంది, వార్మ్ టోన్స్ వార్మ్ అండర్ టోన్సే ఉంటుంది అనుకుంటాము. బట్ అట్లా కాదు. బ్రౌన్ స్కిన్ కి కూడా దేర్ ఇస్ ఛాన్సెస్ దట్ దే మే హ్యావ్ కూల్ అండర్ టోన్స్. న్యూట్రల్ స్కిన్ టోన్స్ ఉంది. న్యూట్రల్ స్కిన్ టోన్స్ కి వార్మ్ పెడితే చాలా ఎల్లోగా కనిపిస్తారు. కొన్ని వాళ్ళు అయితే ఫౌండేషన్ పెట్టిన తర్వాత వచ్చి మీకు చెప్తారు, నాకు వచ్చేసి మేకప్ వేస్తేనే ఎప్పుడు ఎల్లోగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ద స్కిన్ టోన్ మైట్ బి కూల్ అండర్ టోన్ ఆర్ న్యూట్రల్ అండర్ టోన్. దానికి ఆరెంజిష్ yellowish ఫౌండేషన్ వేసేస్తారు. వేసేసి దాన్ని చూడ్డానికి మాక్సిమం ఇట్ విల్ లుక్ yellow, but after some time it will settle down. But that is not the perfect match. If you are a professional makeup artist, దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలి. హౌ డు యూ న్యూట్రలైజ్? ఒక కూల్ టోన్ ఫౌండేషన్ ని దాంతో మిక్స్ చేయవచ్చు. లేకపోతే పిగ్మెంట్స్ మీ దగ్గర ఉందంటే దాన్ని మీరు కొంచెం దాంట్లో మిక్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ కూల్. కొంచెం బ్లూ యూస్ చేశారంటే ఇట్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ కూల్. మేబీ ఐ కెన్ షో యూ రైట్. సో ఈ బ్లూ పిగ్మెంట్ ఉంది కదా, దీన్ని లైట్ గా నేను దీంతో యాడ్ చేస్తాను. చూడండి హౌ ఇట్ లుక్స్. సో దీంట్లో ఈ రీజియన్ లో లైట్ గా యాడ్ చేస్తాను. Can you see it looks like a gray contour shade laga kanipistundi, right? So when you have like a dark skin, ee shade perfect ga match avutundi valki. దీని ఇంకా మీరు కొంచెం పింక్ టోన్ చేయాలంటే కొంచెం వార్మ్ చేయాలి. చాలా కూల్ అయిపోయిందంటే ప్లీజ్ యాడ్ red or yellow to it. I'm adding little bit of yellow and little bit of red. చూడండి, రెడ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం న్యూట్రలైజ్ అయింది. ఇంకా yellow యాడ్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ బికమింగ్ ఈవెన్ మోర్ వార్మర్. కెన్ యూ సీ? కొంచెం కూడా న్యూట్రలైజ్ అయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వార్మ్ ఇట్, ఇది ఫుల్ న్యూట్రల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కూల్ అండర్ టోన్ లో ఉంది, కరెక్టా? బట్ ఇట్స్ అ వార్మ్ అండర్ టోన్ కన్సీలర్, రైట్? దాన్ని నేను కూల్ చేసేసాను. స్కిన్ కి ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ పిగ్మెంట్స్. ఓకే, ఇన్ కేస్ దీన్ని ఇంకా కూల్ చేయాలంటే, సారీ వార్మ్ చేయాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ లిటిల్ మోర్ yellow అండ్ లిటిల్ మోర్ రెడ్ టు ఇట్. Yellow and red, and then mix it. I'm trying to match to this color. Let me see.
Some more red I can use. Can you see? It's slowly turning into this color. So this is how you neutralize. Okay? Now you see it's almost same. గ్రే టోన్ ఉనింది దాన్ని ఇప్పుడు వార్మ్ చేసేసాను. సో యూ క్యాన్ డూ దిస్ టు ఎవ్రీ షేడ్. మీకు వచ్చే క్లయింట్స్ అందరికి మీరు యూ కెన్ ట్రై అండ్ డూ దిస్. బట్ అవసరం ఉంటే మాత్రం చేయండి. మీ దగ్గర ఉండే ఫౌండేషన్ కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయిందంటే ప్లీజ్ స్టిక్ టు ఇట్. అన్నెసెసరీలీ డోంట్ ట్రై టు యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఏదో ఒకటి తక్కువగా ఉండేట్టు కనిపిస్తుంది సమ్ టైమ్స్. ఓకే, ఏదో ఒకటి తప్పుగా ఉంది, ఏదో ఒకటి అని. ఆ ఏదో ఒకటి అనేది ఇదే. మాక్సిమం ప్రాపర్ మ్యాచ్ చేయలేదంటే అట్లా కనిపిస్తుంది. We took a little bit of extra time. I'm going to speed up a little bit, okay? Right. Slowly నేను కన్సీలర్ బ్రష్ పెట్టుకుని, ఎస్ లలిత గారు, అన్మ్యూట్ చేసేసి మాట్లాడండి. మ్యామ్, మన దగ్గర క్రైలాన్ ప్యాలెట్ లో ఒకటి అయిపోయింది అనుకో, ఒక షేడ్, అప్పుడు ఎలా? We can refill. అంటే ఒకటి దొరుకుతుందా మనకి? ఎస్, 400 సంథింగ్, అది 500 400 అనుకుంటా. అప్పుడు అది ఎలా ఉనింది. ఇప్పుడు ఐ థింక్ దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్. లేకపోతే నాకు రీసెంట్ గా D13 ఓవర్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇదే దొరికింది. దిస్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ ప్యాకేజింగ్ ఇట్ నౌ. ఓకే, D13 వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైమ్ ఐఎమ్ రీఫిల్లింగ్. D13 వచ్చేసి ఇట్లాంటి 2 pots నా దగ్గర ఆల్రెడీ. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాట్. 1 thing is already over. సో మాక్సిమం కలర్ కరెక్షన్ కి నేను ఇదే వాడతాను. ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ షేడ్. సో D13 is a common shade, Shushmita. D13 is a very common shade. D4 is a very common shade. తర్వాత D4, D5 is a very common shade. DF1 చాలా ఫేర్ స్కిన్ టోన్ కి కావాలంటే DF1 is a very very good shade. అండ్ ఆల్సో ఫేర్ స్కిన్ టోన్ కి ఇంకొకటి అంటే D-Red B అనుకుంటా. 1 minute, let me see. Yes, D-Red B. సో మ్యామ్, it's a neutral tone. Question from Gauri Lata ma'am. Please clear about cool and warm undertones. Sorry, what is that? Please clear about the cool and warm undertones. కూల్ అండ్ వార్మ్ అండర్ టోన్స్. నేను ఆల్రెడీ కలర్ థియరీ క్లాసెస్ లో దీని గురించి చెప్పాను డీటెయిల్ గా. I think I just now explained about it. So gray tones, pinkish tones ఉంటే అది కూల్ అంటారు మన స్కిన్ లో. ఆరెంజిష్ yellowish టోన్స్ ఉంటే దాన్ని వార్మ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇంకా బేసిక్ గా మనము చూసేటప్పుడే మనకి కంటికి అనిపిస్తుంది ఇది వార్మ్ స్కిన్ టోన్, ఇది కూల్ స్కిన్ టోన్. వాళ్ళకి కొంచెం see that will come also from the experience only. You have to see a lot of different shades, different faces, different skins. హాయ్ మ్యామ్, చెప్పండి గౌరి గారు. ఇలా ఇంతకుముందు అండర్ టోన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు కూల్ అండర్ టోన్ అవి నోట్ చేసుకున్నాం. అది ఉంది, ఇది వెయిల్స్ బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తే కూల్, గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తే వార్మ్. కానీ మనం ప్రతి ఫేస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా, వెయిల్స్ అవి చూడం కదా.
అట్లా ఫేస్ ని చూస్తే ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి పూలు వామ్ అనేది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? బేసిక్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, పెట్టి చూడండి. ఫౌండేషన్ మీకు రఫ్ గా ఈ ఫౌండేషన్ వచ్చి మ్యాచ్ అవుతుంది అని కనిపిస్తే దాన్ని స్కిన్ మీద పెట్టి చూడండి. దాంట్లో స్కిన్ కి దానికి ఏం తేడా ఉంది అని చూడండి. స్కిన్ మీ ఫౌండేషన్ కన్నా కొంచెం పింకిష్ గా గ్రేష్ గా కనిపిస్తే యాడ్ పిగ్మెంట్స్ అకార్డింగ్లీ. అదే చెప్పాను, బ్లూ యాడ్ చేయండి, చేసి కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేయండి. కలర్స్ మనకు పిగ్మెంట్స్ అంటే కలర్స్. పిగ్మెంట్స్ అంటే కలర్స్. నేను ఆల్రెడీ కలర్ థియరీ క్లాస్ చెప్పాను కదా, పిగ్మెంట్ అంటే కలర్స్. సో ఇట్లాంటి ఒక కలర్ వీల్ మీరు తీసి పెట్టుకోవచ్చు. క్రైలాన్ ది ఇది మీరు తీసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ కి యూజ్ చేస్తారు, బట్ షూర్లీ బ్రైడ్స్ కి కూడా మీరు ఇట్లా మిక్సింగ్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి కంపారిటివ్లీ ఇట్స్ లిటిల్ తక్కువ కూడా, 1300 కి ఇన్ని కలర్స్ దొరికిపోతుంది మీకు. తనిగా విడిగా వచ్చేసి పిగ్మెంట్స్ కూడా ఫౌండేషన్ పిగ్మెంట్స్ అనేది దొరుకుతుంది, బట్ ఒక్క పిగ్మెంట్ వచ్చేసి మీకు 1500 దగ్గరకు వస్తుంది, 1500 దగ్గర. సో దట్స్ అ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో మీరు యాజ్ అ బిగినర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ మిక్సింగ్. దీన్ని పెట్టి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ రికమెండింగ్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇంకా పర్ఫెక్షన్ కి వెళ్ళాలి, నేను ఒక ఫౌండేషన్ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయాలి, ఐ హావ్ టు బికమ్ ఈవెన్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ అంటే ఫర్ షూర్ దిస్ ఇస్ మస్ట్. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని మేకప్ లో డీప్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఫుల్ ఫెయిర్ గా చేస్తారు కదా, అప్పుడు మనం షేడ్స్ చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నట్టే కదా అప్పుడు ఫౌండేషన్ షేడ్స్, లైటర్ షేడ్స్ చేసేమంటున్నారా? అప్పుడు మనం మూవీస్ లో అందరూ చూస్తాం కదా, డీప్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫెయిర్ గా చూపిస్తారు. అంటే అప్పుడు వాళ్ళ షేడ్స్ వాళ్ళ స్కిన్ ది కాకుండా ఎక్కువ లైటర్ షేడ్స్ తీసుకుంటున్నట్టే కదా అది. యాక్చువల్లీ అలా చేయకూడదు. బట్ దెన్ ఇప్పుడు సినిమా మేకప్ అన్ని చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ని, ఫెయిర్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ ని డార్క్ గా చూపిస్తారు. డార్క్ గా ఉండే ఒక అమ్మాయిని చాలా ఫెయిర్ గా చూపిస్తారు. సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరైజేషన్ కోసం ఉండేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అదే ఫుల్ కవరేజ్ సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ ఫౌండేషన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఫార్ములేషన్స్ మంచిగా ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో ప్రోడక్ట్ కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి ఫర్ షూర్. లేకపోతే ఫుల్ గా కవరేజ్ వచ్చేసి దొరకదు కదా. సో ఫౌండేషన్ కవరేజ్ బాగుండాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ మోర్ ఫౌండేషన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ టు చేంజ్ ద కలర్. యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ బ్రైడ్స్ కి కూడా వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు చేంజ్ ద కలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫౌండేషన్ మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. కే బై కట్రీనా, కే బ్యూటీ ది ఫౌండేషన్ మీడియం షేడ్ లో తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్సో 340 మ్యాట్ పోర్లెస్ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ Maybelline. ఈ రెండు మిక్స్ చేసుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్. దిస్ ఇస్ అ ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్. I'm going to add only little bit of a K by Katrina foundation. Okay, this is a everyday light coverage foundation. This is a full coverage. You can use foundations like Estee Lauder. Okay, Estee Lauder is a full coverage foundation. L'Oreal is a full coverage foundation. తర్వాత మీకు చాలా డిఫరెంట్ హూడా బ్యూటీలో ఫుల్ కవరేజ్ ఫౌండేషన్ ఉంది. సో యూ కెన్ 100% ఎక్స్పెరిమెంట్ బిట్వీన్ ఫౌండేషన్స్. ఓకే, బట్ మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ మిక్స్ బిట్వీన్ ఫౌండేషన్స్ ఆల్సో 100% చెయ్యొచ్చు. చాలా వాళ్ళు అంటారు చేయకూడదు అవి ఇవి అని. ప్లీజ్, ప్రాక్టికలీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. యూ క్యాన్ మిక్స్. థియరిటికలీ యూ హ్యావ్ టు నో ద కన్సిస్టెన్సీస్ టు మిక్స్. సో దీన్ని నేను ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న షేడ్ ని ఓకే మ్యాచ్ చేసి చూసుకుంటున్నా. లుక్స్ ఫైన్. మేబీ a little bit of fair tone I need, so I'm adding this much, this one little more. Okay, seems like a good match. Okay, అదే అండి, బేసిక్లీ యువర్ ఐస్ హ్యావ్ టు సీ ద కలర్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్. సో ఆల్రెడీ నేను మన గౌరీ గారు చెప్పినట్టు ఈ వెయిన్స్ చూడడం అవన్నీ ప్రాక్టికల్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఉండదు. ప్రాక్టికల్ అండర్స్టాండింగ్ కి ఐస్ ఆర్ ద ఓన్లీ వే టు ఫైండ్ అవుట్ ద రైట్ ఫౌండేషన్.
మీకు తర్వాత వచ్చేసి మీరు స్టాల్స్ కి వెళ్ళి తీసుకునేటప్పుడు చూస్తే ఫౌండేషన్ ఏమో కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, బట్ దెన్ ఇంటికి వచ్చి చూస్తే అది డార్క్ గా కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద లైటింగ్స్ ఇన్ ద స్టోర్. ఓకే, సో దాన్ని కూడా చూసుకోండి. స్టోర్ లో కూడా న్యూట్రల్ లైటింగ్ ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నారు అందరూ. చాలా స్టోర్స్ లో దే హ్యావ్ అ మిర్రర్ విత్ లైటింగ్స్. సో న్యూట్రల్ లైటింగ్ చూసి కూల్ వార్మ్ రెండు మిక్స్ అయిన లైటింగ్స్ పెట్టి ఫౌండేషన్ కన్సీలర్ చూస్ చేయండి. కంటి దగ్గర వెయ్యొద్దు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. చూడండి, దిస్ ఇస్ లైక్ అ ప్రాపర్ మ్యాచ్ టు మై స్కిన్, బట్ ఫేర్ టోన్ నేను చేయలేదు. దీంట్లో ఫౌండేషన్ లో ఫేర్ చేయలేదు. ఫేర్ చెయ్యాలంటే కన్సీలర్లు చేయాలి. ఓకే, సో నేను డర్మాది కన్సీలర్ తీసుకుంటున్నా. చాలా మేకప్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చేసి ధర్మా కన్సీలర్స్ ని కూడా ఫౌండేషన్ గా యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అది కూడా ఫుల్ కవరేజ్ ఇస్తుంది, మీడియం టు ఫుల్ కవరేజ్ ఇస్తుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ డర్మా ఫర్ ద ఫౌండేషన్ ఆల్సో. సో డర్మాది నేను D5 చెక్. సో డర్మాది D5 వచ్చేసి కన్సీలర్ గా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, సో డర్మా వచ్చేసి మాక్సిమం ఆయిలీ స్కిన్ కి, కాంబినేషన్ స్కిన్ కి బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. డ్రై స్కిన్ కి కొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది. సో మీరు యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ క్రైలాన్ లో సుప్రా అనే ప్యాలెట్ ఉంది, దాన్ని ఆప్ట్ చేయొచ్చు. దిస్ సీమ్స్ అ లిటిల్ మ్యాచింగ్, సో ఐ వాంట్ యూజ్ అ లిటిల్ మోర్ D4 టు ఇట్. D4 ని మిక్స్ చేస్తున్నాను టు జస్ట్ బ్రైటన్ ఇట్. అర్థమవుతుందా నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది? బేసిక్లీ చూసేటప్పుడు నాకు ఎలా కనిపిస్తుందో అట్లా నేను ఏం కావాలో, ఇప్పుడు కొంచెం బ్రైట్ చేయాలంటే బ్రైట్ షేడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను, డార్క్ షేడ్ చేయాలంటే కొంచెం డార్క్ షేడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఉండేటప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు, బట్ యాజ్ యూ కీప్ యూజింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. తెలుస్తుందా? ఫస్ట్ అప్లై చేసిన కన్నా ఇది కొంచెం బ్రైట్ ఉంది. సో హైలైటింగ్ రీజియన్స్ లో నేను దీన్ని వాడుతున్నాను. డర్మా వచ్చేసి మీకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ యూ టు వర్క్, దెన్ డ్యూరా లైన్ ని దీంట్లో మిక్స్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. బట్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, maximum try to work with derma directly. You have to start working with all the formulations. మీకు అన్ని ఫార్ములేషన్స్ ని వర్క్ చేయడానికి తెలియాలి. సో దిస్ ఇస్ అ వ్యాక్స్ బేస్డ్ మేకప్ కదా, సో యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు వర్క్ ఆన్ అ వ్యాక్స్ బేస్డ్ ఫార్ములేషన్. సో డర్మా వచ్చేసి మ్యాండేటరీ ఏం కాదు పెట్టుకోవాలి వ్యానిటీలో అని, బట్ దెన్ if you want to buy a good palette, concealer palette, buy Derma. కళ్ళు మూసుకుని తీసుకోవచ్చు, చాలా మంచి మంచి బ్రాండ్. బ్రైడ్స్ కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ చీక్ బోన్స్ కి కింద. Okay, near the nose area. Okay, these are the very important areas. Now I'm taking a
fluffy brush, sorry, blending brush, concealer blending brush, and slowly I will blend it. So in case manaki ippudu late avutundi kada, we have consumed a lot of time. So I'm going to take a bigger brush. Okay, I'll take a bigger foundation brush and then start working. So late, eppudu late అయిపోయింది, sometimes client late గా వచ్చారు, we have no time అంటే కన్సీలర్ కూడా మీరు ఫౌండేషన్ బ్రష్ తో చేసేటప్పుడు క్విక్ గా అయిపోతుంది. డాబ్ డాబ్ డాబ్, నో రబ్బింగ్. ఎప్పుడు వ్యాక్స్ బేస్డ్ మేకప్ తో మీరు రబ్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ప్యాచీ. Here. చూడండి, నౌ ఇట్స్ లుకింగ్ బ్రైటర్ బట్ గ్రేగా కనిపించదు 100%, బికాస్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచింగ్ యువర్ స్కిన్, బట్ యూ హ్యావ్ హైలైటెడ్ విత్ ద ఫేర్ టోన్ కలర్స్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు క్రీమ్ కన్సీలర్ కి ఐమ్ గోనా యూజ్ ద లిప్స్టిక్ ప్యాలెట్ ఫ్రమ్ నైకా. ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ లిప్స్టిక్ ప్రోడక్ట్, బట్ దీన్ని మీరు బ్లష్ గా యూజ్ చేస్తే చాలా బాగుంది. సో ఐమ్ గోనా యూజ్ దిస్ యాజ్, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఎనీ లిప్స్టిక్ ఆల్సో, క్రీమ్ లిప్స్టిక్స్ యాజ్ అ క్రీమ్ బ్లష్. So I'm going to mix 2 shades. Okay, then take it in a plate, warm it up a little bit, then use it. A blush brush and then apply. ఏదైనా డౌట్స్ ఉందా? ప్లీజ్ ఆస్క్ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. ఓన్లీ 2 people are doing కదా. 3 ma'am. 3, okay. Okay, the liquid blush is done. సో ఇప్పుడు క్రీమ్ కాంటోర్ కావాలంటే ఈ జాగ్ లో మీరు చేయవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ అ క్రీమ్ కాంటోర్. ఓకే, యూ గైస్ నో దట్ ఐ ఆల్వేస్ డూ ఓన్లీ పౌడర్ కాంటోర్. సో నేను పౌడర్ కాంటోర్ మాత్రమే చేస్తాము. సో నౌ ఐ విల్ సెట్ ఇట్ అండ్ బేక్ ఇట్. ఫస్ట్ దీన్ని ప్రాపర్ గా సెట్ చేసుకుని, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ ట్రాన్స్లూసెంట్ పౌడర్. బేకింగ్ ఎలా చేయాలో చూసుకోండి. Taking a little bit of translucent powder. Okay, triangle sponge తీసుకుంటున్నా. Apply good amount of powder. మీరు బనానా పౌడర్ తో కూడా దీన్ని చేయొచ్చు.
ఓకే, ఎప్పుడు ఓన్లీ హైలైటింగ్ స్పాట్స్ లో దీన్ని పెట్టండి బేకింగ్. అండ్ ఆల్సో లైన్స్ ఎక్కువ ఉందంటే, ఏజ్డ్ స్కిన్ అంటే వాళ్ళకి బేకింగ్ అస్సలు చేయకూడదు. ఇట్ వోంట్ సూట్ దెమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఈ లైన్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా మీరు బేక్ చేయొచ్చు. మైల్డ్ లైన్స్ ఉంటే చెయ్యొచ్చు, బట్ డీప్ లైన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డోంట్ బేక్. ఓకే, రైట్, అంతే. దీన్ని ఇలాగే వదిలేసేయాలి ఫర్ 10 to 15 seconds. అలాగే వదిలేసి. నౌ మీన్ వైల్ నేను క్విక్లీ ఐబ్రోస్ చేస్తాను. లెట్ ఇట్ బేక్. ఐబ్రోస్ వచ్చేసి ఫేసెస్ కెనడాది ఐబ్రో పౌడర్, లేకపోతే అనస్తాసియాది బ్రో పొమేడ్. దీంట్లో ఏదైనా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండాలంటే పోమేడ్ యూజ్ చేసేసి దాని మీద మీరు పౌడర్ యూజ్ చేస్తే బెటర్. ఎప్పుడు ఐబ్రోస్ లో బ్లాక్ యూజ్ చేయొద్దండి. ప్లీజ్ మిక్స్ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్, లేకపోతే యూజ్ గ్రే. మీ హెయిర్ కలర్ కి ప్రాపర్ మ్యాచ్ చెయ్యాలి. మీ హెయిర్ కలర్ బ్రౌన్ ఉంటే బ్లాక్ ఉంటే నేను బ్లాక్ యూజ్ చేస్తానండి అని అడగొద్దు ప్లీజ్. బికాస్ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ యూ హ్యావ్ డ్రాన్ ఇట్. సో అది వద్దు. ఆల్వేస్ యూస్ గ్రే ఆర్ డార్క్ బ్రౌన్ ఆర్ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ మిక్స్ చేసి యూజ్ చేయండి ఐబ్రోస్ కి. అండ్ ఆల్సో ఈ ఏరియాలో ఓన్లీ యూస్ బ్రౌనిష్ బ్లాక్, డోంట్ యూస్ బ్లాక్. That's it. So quickly, if I want, I can go ahead and contour now. So sugar the contour. No, this shade won't match me. So I'll take this color. Okay, Rimmel London the contour. Same blush brush petti contour cheyochu, no problem. You don't really need a separate brush, but you can use a contour brush also. సో ఎప్పుడు నార్త్ ఇండియన్ బ్రైడల్ లుక్స్ కి క్రీమ్ కాంటోర్ కూడా చేసేసి మీరు చేయొచ్చు, బట్ ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ యూజింగ్ అ పౌడర్ కాంటోర్. ఓకే, సో ఈ తర్వాత ఐ విల్ యూజ్ అ స్మాలర్ బ్రష్ ఫర్ కాంటోరింగ్ మై నోస్. I'm not disturbing the baking, chusara. Just on top of that, slowly I'm doing the contour. That's it. And then highlighter. I'm using highlighter from Contour Palette, Face Palette, Subtle Summit. Okay, from Sugar. Ini highlighter matram din nunchi use.
can also use a powder blush on top of this, but naku blush already nachindi. The amount of blush that's there is enough, so nenu vadlestunna. So baking assalu nenu disturb cheyaledu. Just on top of that I'm doing this. Okay, that's it. Now I'll do the lipstick also. I'm going to do a red lipstick. So a brown, dark brown liner petti. Okay. And now use a red lipstick. Okay, yes. Rene brand the Rouge ane shade. It's a red shade. Rouge, okay? I'm gonna use a red lipstick. Maximum North Indian bridal looks ki. So North Indian bridal looks ki we will use bright colors of lipsticks, but ఇప్పుడు everybody is preferring browns, nudes also, right? So ఎందుకు baking చేయాలంటే it will make the makeup last longer, coverage కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంది, ఓకే? అండ్ ఆల్సో లైన్స్, స్మాల్ లైన్స్ ఉంది, విజిబుల్ లైన్స్ ఉందంటే దాని ఈ పౌడర్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బేక్ వెరీ వెల్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్ టుగెదర్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం. సో లైన్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ రాదు ఈజీగా. బట్ హెవీలీ డీహైడ్రేటెడ్ స్కిన్ ఉంది, హెవీలీ ఏజ్డ్ స్కిన్, చాలా రింకిల్స్ ఉంది, డీప్ రింకిల్స్ ఉందంటే వాళ్ళకి ఇది సెట్ అవ్వదు బేకింగ్, ఓకే? బ్రైడ్స్ కి కూడా 20 years 25 years ఉంటే కూడా వాళ్ళకి ఏజ్ స్కిన్ ఉంటుంది. సో మేక్ షూర్ ఇఫ్ ద స్కిన్ ఇస్ నాట్ అ ఏజ్డ్ స్కిన్, గో ఫర్ బేకింగ్. డ్రై స్కిన్ ఉంటే అవాయిడ్ బేకింగ్, రింకిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే అవాయిడ్ బేకింగ్. Okay, baking is only for people who have extremely oily skin. Also చాలా స్వెట్ అవబోతుందంటే అట్లాంటి వెడ్డింగ్స్ కి if they are going for a dance party, cocktail party, 100% బేకింగ్ చేస్తే it will last little longer. Now after 10-15 seconds తర్వాత నేను minimum 10-15 seconds అండి, you can even have it for 1 or 2 minutes also. నేను ఒక పౌడర్ బ్రష్ తీసుకొని స్లోలీ డస్ట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. That's it. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఫాల్ అవుట్స్ ఏది మనకి కనిపించట్లేదు చూసారా? బికాస్ మనము నీట్ గా ఫస్ట్ చేసేసాము, తర్వాత బేస్ చేసాము ఐస్ చేసేసి. Okay, that's it. That's it. Okay, so this is how it looks. Heavy but then long lasting. నేను ఇప్పుడు సెట్టింగ్ స్ప్రే తీసుకొని I will set it. Recode the Prep and Prime Fixer Spray తీసుకొని you can use any fixing spray అండి, సారీ ఎనీ సెట్టింగ్ స్ప్రే, ఓకే? సో దట్ బేసిక్లీ అన్ని మనం చేసాం కదా, అన్ని స్టెప్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ అండ్ లుక్ వెరీ నీట్. అందుకోసం మనము సెట్టింగ్ స్ప్రే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ అ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ స్ప్రే టు మేక్ ద మేకప్ లాస్ట్ ఈవెన్ మోర్ లాంగర్, ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద లుక్. ఎస్, బాగుందా? హౌస్ ఇట్? చేసేసారా అందరూ? ఎస్. సో లుక్స్ అందరివి చూద్దాం మ్యామ్.
You can take a screenshot if you want, Lahari. ఎస్ మ్యామ్ ఆల్రెడీ డన్ మ్యామ్. Take it, na? Can take one more. I'll pose a little bit nicely. ఓకే మ్యామ్. Okay. Okay. Yes. మ్యామ్. Thank you. Okay, let's review.